Jaya Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaito Gadadhat Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Sila Prabhupada. Sister Radha Madhava ki jai, Panchatattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gur Premanande. Who come to the first time? Someone come to the first time? మందిరానికి ఎవరైనా మొదటిసారి వస్తున్నారా? You, 1, 2, 3, 4. How many people? Okay, so we will read Bhagavad Gita. And after that will be Arti, or no? Yes. Arti. And after the devotees cooking there now, so will be prasadam distribution, and we take prasadam there. ఇప్పుడు భగవద్గీత పైన ప్రవచనం ఉంటుంది, తర్వాత ఆరతి జరుగుతుంది, తర్వాత ఇక్కడ భక్తులు వంట చేస్తున్నారు, ప్రసాదం ఇవ్వబడుతుంది ఆరతి తర్వాత. Who come to the first time get also opportunity to go back home with one book, because here we have many book. ఎవరైతే మొదటిసారి వచ్చారో ఇక్కడ చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి, దాన్ని అవకాశంగా తీసుకోండి, ఇక్కడ పుస్తకాలు తీసుకొని వెళ్ళండి ఇంటికి. Big book or small book also. By small book we can get some important instructions. చిన్న పుస్తకాలు పెద్ద పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఏ పుస్తకమైనా తీసుకోండి, మంచి సూచనలు ఉంటాయి అందులో. It's important to know who I am, who is God, what is our relation with God. It's important to know this thing. మనం ఎవరము, భగవంతుడు ఎవరు, మనకి భగవంతుడికి సంబంధం ఏమిటి, ఇది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది. Because life passes quickly. జీవితం చాలా తొందరగా గడిచిపోతుంది. And everybody is so busy with so many things, family, school, work, and that. అందరూ ఎప్పుడూ ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు, కుటుంబం, స్కూలు, ఈ విధంగా. So these activities, material activities, make forget the spiritual duty. ఇట్లాంటి భౌతికమైన కార్యాలు మన ఆధ్యాత్మికమైన బాధ్యతని మర్చిపోయేలాగా చేస్తాయి. Yeah, some people you come first time and the first time chanting the Mahamantra Hare Krishna. కొందరు మొదటిసారి వస్తారు, అప్పుడే వాళ్ళు ప్రారంభిస్తారు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం. And after some of these people hear first time the Mahamantra and reading one small book and can start to chanting regularly in the house. మొదటిసారి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ పుస్తకాలు తీసుకోవచ్చు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం ప్రారంభించవచ్చు మీ ఇంట్లో. That is very important to start to follow the yuga dharma. ఈ యుగ ధర్మాన్ని పాటించడం ప్రారంభించడం చాలా ముఖ్యమైనది. It's important for you and for family also. మీకోసము మీ కుటుంబం కోసం కూడా ముఖ్యమైనది. Otherwise people become old and look for retire. లేకుంటే త్వరగా వృద్ధాప్యం వచ్చేస్తుంది, రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటారు. But he leave the body with no any, don't perform no any devotional activities, lose the human form. Don't get again human form. ఎవరైతే భక్తియుత కార్యక్రమాలు, భక్తియుత సేవ ఆచరించకుండా ఈ జన్మ చాలిస్తారో వాళ్ళకి వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ మానవ శరీరము లభించదు. Why lose the form? Why?
ఎందుకు లభించదు? Because God, Krishna, give one human form to you to serve him. ఎందుకంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు మనకి ఈ మానవ శరీరాన్ని ఆయనకి సేవ చేయడానికి ఇచ్చారు. And there is different manner to different form to serve him. భగవంతుడిని సేవ చేయడానికి చాలా విధానాలు ఉన్నాయి. Different form. For example, we do now here reading Bhagavad Gita, chanting together, the bhajan. This is devotional service. ఉదాహరణకి మనం ఇక్కడ భగవద్గీత చదువుతున్నాము, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తున్నాము. ఇది భక్తియుత సేవ కిందికి వస్తుంది. After when you know what is the yoga dharma, you can practice. యుగ ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు దాన్ని అభ్యసించవచ్చు. And the life become more interesting. అప్పుడు మన జీవితము ఇంకా ఆసక్తికరంగా అవుతుంది. When you add devotional activities in your life, the life become more interesting. మనము భక్తియుత కార్యక్రమాలని మన జీవితంలో అలవర్చుకున్నట్లయితే జీవితం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతుంది. Otherwise that is limited, just eating, sleeping, and have one place to stay and get some family, and that is in the course of few years. The time pass very quickly. You reach in the last moment, and what you have to do for Krishna. కానీ జీవితం అంతా ఆహారం, నిద్ర, భయం, ఇంకా రక్షించుకోవడం, దీనికోసమే మనము స్పెండ్ చేస్తే తర్వాత చాలా తొందరగానే జీవితం అనేది గడిచిపోతుంది. చివరి సమయం వచ్చేవరకు మనం కృష్ణుడికి ఏమి సేవ చేయని వాళ్ళం అవుతాము. Some people serve Maya for 40 years, 50 years, 60 years. కొంతమంది only material activities. కేవలం భౌతికమైన కార్యక్రమాలనే కొంతమంది మాయాకి సేవ చేస్తుంటారు. 40 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు, 60 no information. వాళ్ళకి ఏం తెలియదు భక్తియుత. So everything what he do is material. కాబట్టి వాళ్ళు చేసేదంతా భౌతికమే అయి ఉంటుంది. Serve Mayadevi. మాయాదేవికి సేవ చేయడం. So on the end, it's like one restaurant, you go in the restaurant and you ask, give me that. Yes sir. Give me that. Yes sir. Give me that. But after then give everything what you want. ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి మీరు అడిగారు అనుకోండి, నాకు ఇది కావాలి అంటే ఇస్తారు, అది కావాలంటే ఇస్తారు, అలా మీకు కావాల్సినవన్నీ ఇస్తారు. And after eating you go out. అవన్నీ తిన్న తర్వాత మీరు బయటికి వెళ్తారు. But near the door there is one case. అక్కడ డోర్ దగ్గర ఒక కేసు ఉంటుంది. So he give you eating that and that and that and that and you must to pay. అక్కడ వాళ్ళు మీకు ఒక బిల్ ఇస్తారు, ఇది తిన్నారు, ఇది తిన్నారు, ఇది తిన్నారు, మీరు ఇంత ధనం ఇవ్వాలి అని. So in this material life is like that. ఈ భౌతికమైన జీవితం ఇలాగే ఉంటుంది. When you leave the body, there is maybe the Vishnu Dutta come to bring you to the spiritual world. మీరు శరీరం వదిలేసినప్పుడు బహుశా విష్ణుదూతలు వస్తారేమో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళడానికి. బహుశా maybe, yeah. But also if you don't do any spiritual activities, then come the servant of Yamaraj. కానీ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఏమి చెయ్యకుంటే యమదూతలు వస్తారు చనిపోయినప్పుడు తీసుకెళ్ళడానికి. And bring you to the hell. వాళ్ళు నరకానికి తీసుకెళ్తారు. So there is okay, everybody do activities, material activities, but when you understand who are you, who is him, and what is the duty, that
change, the life change. అందరూ భౌతికమైన కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు, కానీ ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో మనం ఎవరమో, భగవంతుడు ఎవరో, మనకి భగవంతుడికి సంబంధం ఏమిటో, అప్పుడు జీవితంలో మన కార్యక్రమాలు మారిపోతాయి. I start to get information. ఈ జ్ఞానం మనకి లభిస్తుంది. And start to practice the information. ఆ లభించిన జ్ఞానాన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. So you, in this moment, you are in the way of liberation. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మీరు విముక్తి చెందే మార్గంలో ఉన్నారు. అపవర్గ మార్గంలో ఉన్నారు. Pavarga mean entanglement, material entanglement. పావర్గం అంటే భౌతిక బంధనంలో చిక్కుకుపోవడం. Apavarga is the way of liberation. అపవర్గ అంటే ముక్తికి మార్గం. When you start to increase it more and more and more and more your devotional activities. అంటే ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువగా భక్తియుత సేవ కార్యక్రమాలు వృద్ధి చెందుకో. So today near is more as 10 people who come to the first time. ఈ రోజు 10 మంది కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు. You are fortunate. మీరందరూ చాలా అదృష్టం. Because you can get information. ఎందుకంటే మీకు జ్ఞానం లభిస్తుంది. Some people like this Gurukulis, them born here. కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్న గురుకులంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడే జన్మించారు. So some people is more involved in Pavarga. కొంతమంది some people have more chance to be in the Apavarga. కొంతమంది పావర్గంలో ఎక్కువగా ఉంటారు, కొంతమంది అపవర్గంలో ఎక్కువగా ఉంటారు. But this is not by chance. ఇది ఏ కారణం లేకుండా జరగదు. It's not by chance he born here, another come here at first time with 60 years old. It's not by chance. ఒకరు పుట్టుకతోనే ఇక్కడ జన్మించడం, ఒకరు 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ రావడం అనేది అది ఏ కారణం లేకుండా జరగదు. దాని వెనకాల కారణం ఉంటుంది. This is by previous activity you perform in previous life. మన పూర్వజన్మలో చేసుకున్న కర్మల అనుసారం ఈ విధంగా జరుగుతుంది. So if you do some small activities in this life, for sure in the next life you get human form. కాబట్టి ఈ జన్మలో మీరు కనుక భక్తియుత సేవ కార్యక్రమాలు ఏదో ఒకటి చేస్తే తర్వాత జన్మలో ఖచ్చితంగా మానవ శరీరం లభిస్తుంది. With human form, you can continue what you start in this life. మానవ శరీరం లభిస్తే భక్తియుత సేవా కార్యక్రమాలని మనము వచ్చే జన్మలో కూడా కొనసాగించవచ్చు. There was one man. He come every morning after breakfast. He take chapati, piece of chapati, go to the bridge and give chapati for the fish. ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు, ఉదయం కొన్ని చపాతీలు తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తీసి బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ చేపలకు వేసేవాడు. Every day he do that. ప్రతిరోజు ఆ విధంగా చేసేవాడు. One day one devotee saw he come every day to give chapati for the fish. ఒక భక్తుడు అతన్ని గమనించాడు, ప్రతిరోజు ఇతను వస్తున్నాడు, చేపలకు చపాతీలు వేస్తున్నాడు. So the devotee asked the man, but this chapati you offering for Krishna before or no offering Krishna? This is bhoga or this is prasadam? ఆ భక్తుడు ఆ వ్యక్తిని అడిగారు, ఈ చపాతీలను మొదట భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టినావా లేకుంటే పెట్టలేదా అని. So the man said, no, I don't offering for Krishna, I offering for them. నేనేం భగవంతుడికి దీన్ని నైవేద్యం పెట్టలేదు, డైరెక్ట్గా ఈ చేపలకే వేస్తున్నానని చెప్పాను. So the devotee say, okay, but in the next life you will born like fish and someone will come to give you chapati. అయితే ఆ భక్తుడు ఆ వ్యక్తికి చెప్పాడు, వచ్చే జన్మలో నువ్వు చేపలాగా పుడతావు, వేరే ఎవరో వచ్చి నీకు ఆ చపాతీలు మళ్ళీ తిరిగి ఇస్తారు. So there is difference, eating boga or eating prasadam, there is difference. కాబట్టి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడము లేకుంటే భగవంతుడికి అర్పించకుండా తీసుకునే ఆహారంలో తేడా ఉంటుంది. One time I come back in my country after more than 10 years. 10 సంవత్సరాల కాలం బయట ఉన్న తర్వాత ఒకసారి తిరిగి నేను నా దేశానికి వెళ్ళాను. When I left my country, there few 3-4 friends staying on one table with one bottle of wine and drink wine.
అయితే నేను వెళ్ళే కంటే ముందు అక్కడ 3-4 మిత్రులు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఒక గదిలో ఉండి మద్యం సేవించేవారు 3-4 గ్లాసులు పెట్టుకొని. So after near about 10 years I come back and I found them in the same situation. One table, one pot and drink wine. 10 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి నా దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ నాకు అదే పరిస్థితి కనిపించింది. వాళ్ళు అదే గదిలో ఉన్నారు, వాళ్ళు మద్యం సేవిస్తూ ఉన్నారు, అదే పని చేస్తున్నారు. So it's difficult to explain for these people Krishna consciousness. అటువంటి వ్యక్తులకు కృష్ణ చైతన్యం గురించి అర్థం చేయించడం చాలా కష్టము. Then one person stay 10-20 years drinking wine. He have no any conscious or nothing. 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు ఇలా మద్యం సేవిస్తూ ఉంటే ఇంకా అతని బుర్రలోకి ఏం ఎక్కదు. మనం చెప్పిన he born like animal. అటువంటి వ్యక్తులు వచ్చే జన్మలో పశువులై పుడతారు. If he get body, otherwise he born like a ghost. అది అదృష్టం ఉండి శరీరం లభిస్తే, లేకుంటే దయ్యాలై పుడతారు. So it's difficult to preach in these people. కాబట్టి ఇటువంటి వ్యక్తులని మనం ప్రచారం చేయలేము. So what I do every morning, I put in the oven bread, I cooking bread, I offering for Krishna bread, and that become prasadam. కానీ ఒకవేళ మనం ఏదైతే వండుతున్నామో రోజు బ్రెడ్ కానీ ఏదైనా కానీ దాన్ని వండిన తర్వాత కృష్ణుడికి అర్పిస్తే అది ప్రసాదం అవుతుంది. So I told them, this bread I make this morning, I want to give you, like that you taste, and you told me, this is good bread or no, it's not good bread. అయితే అలాగ నేను ఒకరోజు వాళ్ళకి బ్రెడ్ నైవేద్యం పెట్టి, బ్రెడ్ వండిన తర్వాత నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చినాను. ఆ బ్రెడ్ మంచిగా ఉందా లేదా రుచి చూడమని చెప్పాను. Yes, on they eat the bread. Say, wow, you make that. Oh, very nice, very good, very good. అయితే వాళ్ళు అన్నారు, ఆ వ్యక్తులు అన్నారు, నువ్వేనా ఇది వండింది, చాలా బాగుంది అని అన్నారు. So every day I give prasadam for them. ప్రతిరోజు వాళ్ళకి నేను ప్రసాదం ఇచ్చాను. It's the only way to make some arrangement in his consciousness, because then are no in condition to know something about bhakti yoga. అటువంటి వాళ్ళకి ఇలాగ ప్రసాదం ఇవ్వడం ఒక్కటే మార్గము. ఎందుకంటే కృష్ణ చైతన్యం గురించి, భక్తి యోగం గురించి వాళ్ళకి ప్రచారం చేస్తే వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు. So by the mercy of Gaura Nitai, we can wake up people even with prasada, no? గౌరనితాయిల యొక్క కృప ద్వారా మనం కేవలం జనులకి ప్రసాదం ఇవ్వడం వల్ల కూడా వాళ్ళ చైతన్యంలో మార్పు తీసుకురావచ్చు. So the process of bhakti yoga is very, very powerful. భక్తి యోగం అనేది చాలా శక్తివంతమైన మార్గము. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Nitai coming 500 years ago. చైతన్య మహాప్రభు 530 something. గౌరనితాయిలు ఇద్దరు వాళ్ళు 500 సంవత్సరాల క్రితం ఆవిర్భవించారు. From that time until now, so many people do some service. అప్పటి నుంచి 500 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఏదో ఒక సేవ చేస్తున్నారు. Yeah, and by this service, them born like devotees. ఆ సేవ చేయడం వల్ల వాళ్ళు భక్తుల్లాగా జన్మిస్తారు. Yeah. These people born here is not by chance. ఎవరైతే ఇక్కడ గురుకులంలో వాళ్ళు ఇక్కడే జన్మించారో వాళ్ళు ఏదో ఏ కారణం లేకుండా ఇక్కడ జన్మించలేదు. Rupa Goswami explained that. He said the devotee, the most of devotee, them was devotee in previous life. రూప గోస్వాముల వారు చెప్తారు, ఈ జన్మలో భక్తియుత సేవ ఆచరించే వాళ్ళు చాలా వరకు వాళ్ళు గత జన్మలో కూడా భక్తియుత సేవ ఆచరించే ఉంటారని. So nobody lose time. When you come in one satsanga, you come in the temple even for 5 minutes, you don't lose
time. మనం ఎప్పుడైతే సత్సంగంలో పాల్గొంటామో, మందిరంలో గడిపే సమయము మనం ఎప్పుడు దాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళం కాదు. But if you live 50 years and you don't do any devotional activities, you just serve Maya Devi. కానీ ఒకవేళ 50 సంవత్సరాలు మనం జీవించాము కానీ ఏ భక్తియుత కార్యక్రమం చేయలేదంటే కేవలం మాయాదేవికి సేవ And by that చేస్తాం. increasing karma. దానివల్ల మన కర్మ అనేది వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. So if you approach the devotees, you participate in one satsanga, you get some book, you take some prasada, is the only way to be in the Appavarga. మనము భక్తులని కలవడము, కొద్దిగా ప్రసాదం తీసుకోవడము, ఈ పుస్తకాలను చదవడము, ఈ విధంగానే మనం అపవర్గ మార్గంలో ఉండవచ్చు. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the chapter 15 of Bhagavad Gita, slok 15, భగవద్గీతలో 15వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకం. Krishna explains who is him. కృష్ణుడు తానెవరో వివరించుకుంటున్నాడు. Yeah. So text 15, chapter 15. 15వ అధ్యాయం భగవద్గీత యథాతథం 15వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకం. Sarvasya cham hridhi sannivisto matas smritirgyanam apohanam cham vedaicha sarvairaham eva vedyo vedanta krit vedavid eva chaham. Translation. Krishna say, I am sitting in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, Veda mean knowledge, is one word in Sanskrit. By all the Vedas, I am to be known. In that, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. భగవద్గీత 15వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకం యొక్క భావము, నేను సర్వజీవుల హృదయంలో నిలిచి ఉండును, నా నుండే స్మృతి జ్ఞానము మరుపు కలుగుతుండును, నేనే సమస్త వేదముల ద్వారా తెలియదగిన వాడను, నిజమునకు వేదాంతకర్తను, వేదముల నెరిగిన వాడను నేనే అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. So the purport, Srila Prabhupada writing, Srila Prabhupada is the founder, Acharya of the movement Hare Krishna all in the world. ప్రభుపాదుల వారు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపకాచార్యులు. భాష్యము ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినారు ఇక్కడ. He writing, the Supreme Lord is situated as Paramatma in every heart, and it is from him that all activity are initiated. భాష్యము, దేవాది దేవుడు. Torch. ఫోన్ ఉందా? The living entity forget everything of his past life. Thank you. దేవాది But he has to act according to the direction of the Supreme Lord, who is witness to all his work. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నెలకొని ఉండును. అట్టి హృదయస్థ పరమాత్మ నుండే జీవుని సమస్త కర్మలు ఆరంభమగును. జీవుడు తన గత జన్మకు సంబంధించిన విషయములన్నింటినీ విస్మరించును. Therefore, he began his work according to his past deed. కానీ అతని సమస్త కర్మలకు సాక్షిగా పరమాత్మ రూపములోని భగవానుని నిర్దేశమును అనుసరించియే వర్తించవలసి ఉండును. Required knowledge is supplied to him, and remembrance is given to him, and he forget also about his past life. కర్మ చేయుటకు కావలసిన జ్ఞానము, స్మృతి సమకూర్చబడును. అంతేకాకుండా అతడు తన పూర్వజన్మను కూడా మరచును.
Thus, the Lord is not only all pervading, He is also localized in every individual heart. ఈ విధముగా భగవానుడు సర్వవ్యాపకుడే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరి హృదయములోనూ అంతర్యామిగా నిలిచి ఉండును. He acquired the different fruitive result. కనుక అతడే వివిధ సకామ కర్మఫలములను ప్రసాదించును. He is worshipable not only as the impersonal Brahman, the Supreme Personality of Godhead, and the localized Paramatma, but at the form of the incarnation of the Veda as well. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిరాకార బ్రహ్మముగా పరమాత్మగా మాత్రమే కాకుండా వేదావతార రూపములోనూ పూజనీయుడు. The Vedas give the right direction to people so that they can properly mold their life and come back to Godhead, back to home. జనులు తమ జీవితమును ధర్మబద్ధముగా మరియు భక్తికి అనుగుణముగా మలచుకొని భగవద్ధామమును తిరిగి చేరుకొనుగట్లుగా వేదములో వారికి తగిన నిర్దేశములు నందించును. The Vedas offer knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. And Krishna, in his incarnation as Vyasadeva, is the compiler of the Vedanta Sutra. అట్టి వేదములు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గూర్చి సంపూర్ణ జ్ఞానమును అందించును. వ్యాసదేవుని అవతారములో ఆ దేవాది దేవుడే వేదాంత సూత్రములకు కర్త. Yeah, the Bhagavad Gita, what we read now, is the synthesis of all the Vedas. భగవద్గీత ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో అదంతా వేదాల యొక్క సారాంశము. For that is very important the Bhagavad Gita. అందుకే భగవద్గీత చాలా ముఖ్యమైనది. Yeah, there is 5 points in the Bhagavad Gita. Explain about 5 points. భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా 5 విషయాలు చెప్పబడినాయి. Yeah, who is him? What is the Prakriti? భగవంతుడు ఎవరు? భౌతిక ప్రకృతి ఏమిటి? Ishvara. ఈశ్వరుడు. I go forget the 5 points in Bhagavad Gita. Yeah. Ishvara. ఈశ్వర జీవ. Kala. Ishvara Jiva, Prakriti, Kala, Karma. ఈశ్వర జీవ ప్రకృతి కాల కర్మ. Yeah. Ishvara, who is him? ఈశ్వరుడు అంటే భగవంతుడు ఎవరు అని. Jiva, what is the Atma? జీవ ఆత్మ అంటే ఏమిటి? Prakriti, what is this material energy? Ishvara Jiva Prakriti. Kala. ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంటే ఏమిటి? Kala is the eternal time. కాలం అంటే ఏమిటి? కాలం అంటే శాశ్వతమైన సమయం. And karma. కర్మ. Ishvara Jiva Prakriti and Kala are eternal. ఈశ్వరుడు, జీవుడు, కాలము, ప్రకృతి ఇవి శాశ్వతమైనవి. But by fortune, karma is temporary. కానీ కర్మ తాత్కాలికమైనది. Karma is temporary. కర్మ తాత్కాలికమైనది. By devotional practice, you reduce the karma. భక్తియుత సేవ ఆచరించడం ద్వారా మన కర్మని తగ్గించుకోవచ్చు. And when you have no anymore, when you eliminate all your karma, you can go back with your really family. మనం ఎప్పుడైతే మన కర్మని పూర్తిగా నశింపజేసుకుంటామో అప్పుడు మన నిజమైన కుటుంబానికి తిరిగి వెళ్ళవచ్చు. Yeah. The commentation on the Vedanta Sutra by Vyasadeva in the Srimad Bhagavatam give the real understanding of Vedanta Sutra. శ్రీమద్ భాగవత రూపములో గల వేదాంత సూత్రములకు గల భాష్యము వేదాంత సూత్రములకు నిజమైన అవగాహనను అందింపగలదు. The Supreme Lord is so full that for deliverance of the conditional soul, He is the supply and digest of foodstuff, the witness of His activity and the giver of knowledge in the form of the Vedas, and as the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the teacher of Bhagavad Gita.
పరమపురుషుడు సంపూర్ణుడగుటచే బద్ధజీవుని ఉద్ధరించుటకై అతడు ఆహార పదార్థములను సమకూర్చును మరియు జీర్ణము కూడా చేయును. అంతేకాకుండా అతడు బద్ధజీవి కర్మలనన్నింటినీ సాక్షిగా ఉండును. అతడు వేదముల రూపంలో జ్ఞానమును అందించుట, గురువు రూపంలో భగవద్గీతను బోధించుట వంటివి చేయును. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు బద్ధజీవులకు ఎల్లప్పుడూ పూజనీయుడు. God is all good. God is all merciful. God is all merciful. ఈ విధముగా అతడు సర్వోత్తముడు మరియు సర్వదయామయుడు. He is all good and God is all merciful. భగవంతుడు సర్వోత్తముడు మరియు సర్వదయామయుడు. అంతః ప్రవిష్టాన్ శాస్త్రజ్ఞానం. The living entity forget as soon as he quit his body, his present body, but he begin to work again, initiated by the Supreme Lord. అంతః ప్రవిష్టః శాస్త్ర జనానాం సర్వాత్మ. తైత్రీయారణ్యక 3:11. జీవుడు తన దేహమును విడిచినంతనే సర్వమును విస్మరించును, కానీ తిరిగి దేవాది దేవునిచే ప్రేరేపించబడి తన కర్మలను ఆరంభించును. Although he forget, the Lord give him the intelligence to renew his work where he ended his last life. జీవుడు విస్మరించినను పూర్వజన్మలో అతడు ఎక్కడ ముగించనో అక్కడి నుండి తన కర్మలను తిరిగి కొనసాగించుటకు కావలసిన బుద్ధిని దేవాది దేవుడే ప్రసాదించును. So not only do a living entity enjoy or suffer in this world according to the dictation from the Supreme Lord situated locally in his heart, but he received the opportunity to understand the Vedas from him. కనుక జీవుడు తన హృదయంలో నెలకొనినట్టి పరమాత్మ నిర్దేశానుసారము సుఖదుఖములను ఈ జగత్తులో అనుభవించటయే కాకుండా అతని నుండి వేదములను అవగాహన చేసుకునే అవకాశము కూడా పొందును. If one is serious about understanding the Vedic knowledge, then Krishna gives the required intelligence. ఎవరైనను వేద విజ్ఞానమును అవగాహన చేసుకొనవలెనను జిజ్ఞాసను కలిగి ఉన్నచో అతనికి అవసరమైన జ్ఞానమును శ్రీకృష్ణుడే ప్రసాదించును. So Bhagavad Gita is also buddhi yoga. భగవద్గీత బుద్ధి యోగం అని కూడా చెప్పబడింది. Why do he present the Vedic knowledge for understanding? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎందుకు వేద విజ్ఞానమును ప్రసాదిస్తుండెను? Because a living entity individually need to understand Krishna. జీవులందరూ తప్పక శ్రీకృష్ణుని గూర్చిన అవగాహనను పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరము కలుగును. Vedic literature confirm this. So sarvai Vedas gyate. In all Vedic literature, begin from the 4 Vedas, Vedanta Sutra and the Upanishad and Purana, the glory of the Supreme Lord are celebrated. యోసౌ సర్వైర్వేదైర్గీయతే. గోపాలతాపని ఉపనిషత్తు 2:23. 4 వేదములు, వేదాంత సూత్రములు, ఉపనిషత్తులు, పురాణములు వంటి సమస్త వైదిక గ్రంథములలో దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని మహిమలు కీర్తింపబడినవని వేద సారత్వము దీనిని నిర్ధారించి చెబుతుండెను. By performance of Vedic ritual, discussion of the Vedic philosophy and worship of the Lord in devotional service, he is attained. వైదిక కర్మల నిర్వహణ ద్వారా, వైదిక తత్వచర్చ ద్వారా, భక్తియుత సేవలో భగవంతుని సేవించుట ద్వారా మనము శ్రీకృష్ణుని పొందగలుగుదాము. Therefore, the purpose of the Veda is to understand Krishna. కనుకనే శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకొనుటయే వేదముల ముఖ్యోద్దేశము. The Veda give us direction by which to understand Krishna and the process of realizing him. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగాహన అనుభూతికి వేదములు మనకు తగిన నిర్దేశములు అందించును. The ultimate goal is the Supreme Personality of Godhead. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పరమ గమ్యము అను విషయము.
Vedanta Sutra 1.1.4 confirm this in the following word. Tattu samanvyat. One can attain perfection in 3 stages. By understanding Vedic literature, one can understand his worship with the Supreme Personality of Godhead. By performing the different process, one can approach him. And at the end, one can attain the supreme goal, who is no other than the Supreme Personality of Godhead. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పరమగమ్యమును విషయమును వేదాంత సూత్రము 1.1.4లో తత్తు సమన్వయాత్ అను పదములలో నిర్ధారించెను. మానవుడు పరిపూర్ణత్వమును 3 దశలలో సాధింపవచ్చును. తొలుత వేదములను నిరిగి దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుతో తమకు గల సంబంధమును వారెరుగగలుగుదురు. వారు వివిధ రకముల అర్చనా పద్ధతులతో ఆ భగవంతుని సమీపించగలరు. చివరకు తమ పరమ లక్ష్యమైన దేవాది దేవుని పొందగలుగుదురు. In this verse, the purpose of the Veda, the understanding of the Vedas and the goal of the Vedas clearly defined. ఈ శ్లోకములో వేదముల ఉపదేశము ఉద్దేశము, వేదముల అవగాహన, వేదముల లక్ష్యము స్పష్టముగా నిర్వచింపబడింది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So by knowledge we can get liberation. జ్ఞానం ద్వారా మనం ముక్తిని పొందవచ్చు. By ignorance we become slave. అజ్ఞానం ద్వారా మనము బానిసగా అయిపోతాం. Actually there is in the world, in the planet, is millions of people who have no any knowledge. ఈ ప్రపంచంలో లక్షలాది కోట్లాది జనులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎటువంటి జ్ఞానం లేదు. So they become slave of the system. వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న విధానానికి వాళ్ళు బానిసలుగా అయిపోతున్నారు. What is the system? ఆ విధానం ఏమిటి? In every country in the world, India, China, America, Africa, everywhere, the system is production. ఇండియాలో, అమెరికాలో, చైనాలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఉత్పత్తి చేయడంలోనే అందరూ నిమగ్నమై ఉన్నారు. Production of anything. దేన్నైనా ఉత్పత్తి చేయడం. And everybody become employed of the system. అందరూ కూడా దాంట్లో ఉత్పత్తి చేసే పనిలో నిమగ్నమైపోయి ఉన్నారు. For this, Prabhupada say actually in the material world everybody is Shudra. అందుకనే ప్రభుపాల్ వారు చెప్పారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ శూద్రుల స్థాయిలో ఉన్నారు. Even the director of the factory, what is this factory? Tata. Even the director is Shudra. ఒక ఫ్యాక్టరీకి యజమాని అయి ఉండొచ్చు, ఉదాహరణకి టాటా, దానికి యజమాని అయినా కూడా అతను శూద్రుడే. The system. ఎందుకంటే ఆ విధానంలో పడిపోయి చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు. Yeah, very good idea, no? You take coconut, thousand coconut, and make plastic bottles and put the stamp with your name. It's important your name, and you get money. వేలాది కొబ్బరికాయలను తీసుకోవడము, ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో ఉంచడము, నీళ్ళని అక్కడ దానికి ఒక స్టాంప్ వేయడము, వాళ్ళ పేరు పెట్టుకోవడం వాళ్ళకి చాలా ముఖ్యము. It's okay. పర్వాలేదు అది. It's okay, but you must to perform also your spiritual duty. కానీ దాంతోపాటు ఆధ్యాత్మిక బాధ్యతని కూడా మనం నిర్వహించాలి. Otherwise, next life you risk to born like Shiva in one plant of coconut. లేకుంటే వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ కొబ్బరి చెట్టు అయి పుట్టవచ్చు. And you must stay there 50 years or 100 years. Many people
born in like a vegetable. ఆ చెట్టులాగా పుట్టి 50 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాలు అలాగే నిలబడాల్సి వస్తుంది. చాలామంది వచ్చే జన్మలో వాళ్ళు కూరగాయల చెట్లలాగా పుడతారు. In every grass, in every trees, there is one Jiva. ప్రతి ఒక్క గడ్డి పోచలో, ప్రతి ఒక్క మొక్కలో ఒక ఆత్మ ఉన్నది. Here is now maybe 60 people, maybe, but there around is millions of people incarnate in the vegetable. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు బహుశా ఒక 60 మంది మనుషులు అలా ఉండొచ్చు. కానీ చుట్టుపక్కల చూస్తే లక్షల కొలది మొక్కలు, గడ్డి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి చాలామంది చెట్లలాగా లేకుంటే గడ్డిలాగా పుడుతూ ఉంటారు. Then cannot know anything about Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala and Karma. ఈ చెట్లకి కానీ, మొక్కలకు కానీ, గడ్డికి కానీ అవి తెలుసుకోలేవు. మనం ఎవరము, భగవంతుడు ఎవరు, జీవుడు ఎవరు, కాలం ఏమిటి అని. Have to born again, born again, born again. మళ్ళీ తర్వాత చాలా జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. Yeah, like animal, like fish, like insect, like bird. పశువులలాగా, చేపల్లాగా, క్రిములలాగా, పక్షులలాగా జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత. For that, we have to catch the opportunity. Now we have human form. We are not trees or coconut. We are human. అందుకనే ఈ human form we have. ఈ మానవ శరీరాన్ని మనము సద్వినియోగపరచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక చెట్టు శరీరంలో లేము, ఈ మానవ శరీరం లభించింది. So now is the opportunity to increase in devotional activity. One little service, other little service, other service, others increasing. అందుకని ఈ మానవ శరీరం లభించినందుకు మనము భక్తియుత సేవ కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేయాలి. Now is the atato brahma jigyasa. Now is the moment. అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. ఈ మానవ శరీరం లభించినందుకు మనం దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి. So millions of people work for the system. Production. లక్షలాది మంది ఈ ఉత్పత్తి చేసే పనిలో పడిపోయారు. Prabhupada says simple life and high thinking. Simple life and high thinking. ప్రభుపాదుల వారు అందుకే సరళమైన జీవితం, ఉన్నతమైన చింతనం అని చెప్పారు. And this community is one example of simple life. ఈ సముదాయము ఒక ఉదాహరణ సరళమైన జీవితం గురించి. Simple life and high thinking. సరళమైన జీవితం, ఉన్నతమైన చింతనం. Yeah. Otherwise, everybody want to become professional. Everybody want to have a career. లేకుంటే అందరూ ఏదో నిష్ణాతులుగా అవ్వాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఆ ఉద్యోగంలో పురోగతి చెందాలని అనుకుంటున్నారు. And work for the system. ఈ ఉత్పత్తి చేసే దాంట్లో పడిపోయి ఉన్నారు. Yeah, production. And the leaders of the government then want to do exportation and importation. ప్రభుత్వంలో ఉన్న నాయకులు వాళ్ళు ఎగుమతి దిగుమతి చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. For that is necessary production. వాళ్ళు ఎగుమతి చేయాలంటే ఉత్పత్తి చేయడం అవసరం. And everybody work for production. అందరినీ కూడా అందుకే ఉత్పత్తి చేయడంలో నిమగ్నం చేసి ఉన్నారు. Yeah. Exportation and importation. ఎగుమతి చేయడం, దిగుమతి చేసుకోవడం. And the leaders of the government don't know anything about the instruction of Narada Muni, for example. ప్రభుత్వంలో ఉన్న నాయకులకి నారదముని ఇచ్చిన సూచనల గురించి వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. So then teach everybody, go to the school, after university, become professional, and you will get good salary. అందుకే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, చిన్నప్పుడు మీరు స్కూల్కి వెళ్ళండి, తర్వాత ఒక ఉద్యోగంలో చేరండి, మీకు మంచి జీతం లభిస్తుంది అని. But there is some special people like Srila Prabhupada, they understand the problem. They say, hey, but everybody will born like animals or like trees.
కానీ ప్రభుపాదుల వారి లాంటి వారి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులకి సమస్య అనేది అర్థమవుతుంది, వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వీళ్ళు వచ్చే జన్మలో వీళ్ళకి మళ్ళీ మానవ శరీరం లభించదు అని. So he spends, Srila Prabhupada and all Acharya spend one life to translate all the Vedas word by word. అందుకనే ప్రభుపాదుల లాంటి ఆచార్యులు వాళ్ళ జీవితం అంతా వెచ్చించి ఈ వేదాలన్నిటి కూడా ఇప్పుడు అనువదించారు. To help people. అందరికి సహాయం చేయడానికి. Because it's million people completely covered by Maya. ఎందుకంటే లక్షలాది మంది మాయ చేత కప్పబడి ఉన్నారు. And what is the problem? సమస్య ఏమిటి? Born again. This is the problem. అలా కప్పిపడి ఉంటే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు. But someone who follows Srila Prabhupada, who follow Narada Muni, who follow the Acharya, who follow Brahma, then reduces karma. కానీ ఎవరైతే ప్రభుపాదుల వారిని చెప్పిన దాన్ని పాటిస్తారో, ఆచార్యులు చెప్పిన దాన్ని పాటిస్తారో, నారదముని చెప్పిన దాన్ని పాటిస్తారో, and when there is no any more karma, automatically Krishna bring you to the spiritual world. అలా పాటిస్తారో వాళ్ళ కర్మ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇంకా కర్మ పూర్తిగా నశించినప్పుడు మనని కృష్ణుడు భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్తాడు. There is no born and death. మళ్ళీ జన్మించడం, మళ్ళీ మరణించడం, మళ్ళీ జన్మించడం, మళ్ళీ మరణించడం ఉండదు. Everything Satchitananda. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అంత సచ్చిత్ ఆనందంతో Sat, eternity. Nobody die there. Eternity. సత్ అంటే శాశ్వతము. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఎవరు మరణించరు. Chit, perfect knowledge. చిత్ అంటే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము. And Ananda is eternal blessing, happiness. ఆనందం అంటే శాశ్వతమైన ఆనందము. That's the situation is in our really family is in Vaikuntha. మన నిజమైన కుటుంబం వైకుంఠంలో ఉంది. Here we get every life we get one family. ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క జన్మలో మనకు ఒక కుటుంబం లభిస్తుంది. Can be Indian, can be American, can be also dog, because the dog is also family. భారతీయులకైనా అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకైనా ఒక కుటుంబం ఉంటుంది. ఒక కుక్క కూడా ఒక కుటుంబం ఉంటుంది. Yeah, but that must to stop koti janma, Prabhupada say. ఈ కోటి జన్మలుగా మళ్ళీ తీసుకోవడం అనేది ఆపివేయాలి అని ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. There is some question. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. I don't understand. What you say? What is the question? మెల్లగా చెప్పు. Which sloka? Where is that? You must to see. You must to see it. I had this mantra is unlimited mantras. Unlimited. Mantras is unlimited. And there is 4 different sampradaya, and everyone keep different mantras. So, Vedaicha sarvairaham bhavedyo vedanta krid vedavi devachaham. Krishna say the target of all the Veda is to know me, he said. And this explains everything. Yeah. We are in Brahma Gaudiya Madhva Sampradaya. But there is other Sampradaya, is another 3 Sampradaya. And there's also many Apa Sampradayas. And everyone keep mantra from here and there. We take mantras from Bhagavad Gita
Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. But the end is to know Krishna. This is the end. Who is him, who I am. Translate. శ్లోకంకి అర్థం చెప్పారు. శ్లోకం ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతున్నారు. అంటే శ్లోకం అనేది శాస్త్రంలో ఎక్కడుందో చెప్పాలి దాన్ని. అంటే అక్కడ ఇక్కడ విన్నామంటే కాదు, కానీ శాస్త్రంలో ఎక్కడుందో చెప్పగలగాలి. అయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, వేదేశ్చ సర్వేరహమేవ వేద్యం వేదాంతకృత్ వేద విద్ ఏవచాహం. కృష్ణుడిని తెలుసుకోవడమే వేదం యొక్క లక్ష్యము. అయితే చాలా 4 సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అపసంప్రదాయాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ మనము ఇక్కడ ఇస్కాన్ చెందినది బ్రహ్మమధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయము. ఇంకా 3 సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సంప్రదాయంలో ఒక మంత్రం ఇస్తుంటారు. కానీ మేము మాత్రం ఇక్కడ భగవద్గీత, చైతన్య చరితామృతము, భాగవతంలో నుంచే ఏదైనా మంత్రాలు తీసుకుంటాము. Yeah, our mantra is Jivera Svarupa Aya Krishnera Nityadas. This is our personal mantra. Jivera Svarupa Aya Krishnera Nityadas. We are eternal servant of Krishna. This is who understand that, understand everything. మేము చెప్పే మంత్రము జీవేర స్వరూపహై కృష్ణేర నిత్యదాస్. మనము కృష్ణుడి యొక్క శాశ్వతమైన సేవకులము. ఇది ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళకంతా అర్థమైనట్లే. Yeah. The difficulty is to surrender. This is the point. So many people is no in condition to surrender to Krishna. So then invented something. కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం అనేది చాలా కష్టమైనది. చాలామంది శరణాగతి పొందడానికి ఒప్పుకోరు. కాబట్టి వాళ్ళు వివిధ రకాల మార్గాలని వాళ్ళు కనుగొంటుంటారు, అశాస్త్రమైనవి. The Siddhanta is surrender to Krishna. కాబట్టి ప్రధాన సూత్రం ఏమిటంటే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం. This is the Siddhanta. All the conclusion of the Veda, the Purana, Mahabharata, all the conclusion is surrender to Krishna. వేదాలు, మహాభారతం, పురాణాలు ఇవన్నీ చెప్పేవి ఏమిటంటే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడమే సారాంశం. Yeah, this is the Siddhanta. But there is many also Apasiddhanta. ఇది సిద్ధాంతము, కానీ చాలా అపసిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. By false ego, many people cannot surrender. మిథ్యాహంకారం వల్ల చాలా మంది శరణాగతి పొందలేరు. Yeah, cannot surrender. So then invented something. కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో కొత్త మార్గాన్ని వాళ్ళు సృష్టిస్తుంటారు. Yeah. Have you read the Bhagavatam? First canto. It's good to start by the first canto. The first canto is very important because Prabhupada, he writing this by hands and he do this. After the others all the Bhagavatam is important, but the work of Prabhupada was different in the others, in second canto, third canto, fourth canto, because he was one group of devotees who helped him. So he registered, he speak, and the other writing. But the first canto is Prabhupada do that. It's much concentration, the first canto. It's very important, the first canto. భాగవతం మొదటి స్కందము ప్రభుపాల్ వారు స్వయంగా ఆయననే చేయితో రాసి ఇంకా ముద్రించడము, ప్రచురించడము, ఆయననే స్వయంగా ప్రతి ఒక్క కార్యము ఆయననే చేశారు. కానీ తర్వాత 2వ స్కందం నుంచి తన శిష్యులు చాలామంది సహాయం చేశారు. ఇంకా డిక్టాఫోన్లో కూడా ఫస్ట్ నోట్తో చెప్పిన తర్వాత శిష్యులు సహాయం చేసేవారు. కాబట్టి ఈ భాగవతం మొత్తము ముఖ్యమైనది, కానీ ప్రత్యేకించి మొదటి స్కందం ఇంకా ముఖ్యమైనది. భగవద్గీత ఇస్ ద స్కూల్. భగవద్గీత ప్రాథమిక పాఠశాల లాంటిది. భాగవతం ఇస్ ద కాలేజ్. భాగవతము కళాశాల లాంటిది. చైతన్య చరితామృత ఇస్ ద యూనివర్సిటీ. చైతన్య చరితామృతము విశ్వవిద్యాలయం లాంటిది. But we have to start like that. Bhagavad Gita,
we have to follow the order. Bhagavad Gita, after Bhagavatam, from 1 first canto, second, third, fourth, and after Chaitanya Charitamrita. మనం ఈ విధంగా చదవాలి. మొదట భగవద్గీత, తర్వాత భాగవతం మొదటి స్కందం నుంచి ప్రారంభించాలి. భాగవతం అంతా చదివిన తర్వాత చైతన్య చరితామృతం చదవాలి. With the book of Srila Prabhupada, we have at least for one life. ప్రభుపాల వారి పుస్తకాలు చదవడానికి మనకు కనీసం ఒక జీవితకాలమైన పడుతుంది. Some people want to become distinguished. కొంతమంది ప్రతిష్ట కోరుకుంటుంటారు. Some people want to become guru. కొంతమంది గురువు కావాలనుకుంటారు. So then read all the Prabhupada book and start to read also another sampradayas, because they want to be expert. ప్రభుపాల వారి పుస్తకాలు అన్నీ చదివిన తర్వాత ఇతర సంప్రదాయం పుస్తకాలు కూడా చదవాలనుకుంటారు. వాళ్ళు నిష్ణాతులు అవ్వాలనుకుంటారు. But this is a mistake. కానీ ఇది తప్పు. This is personal proud. ఇది గర్వము, సొంతంగా ఏదో లాభం కోరుకోవడం వల్ల వచ్చినది. Want to become pandit. పండితులు అవ్వాలనుకుంటారు. To explain mantras. మంత్రాలు వివరించాలని కోరుకుంటారు. Yeah, but we must to understand is Jivera Svarupaya Krishnera Nityadas. If we understand that, if we realize this point, you have not to read another book. కానీ మనము జీవేర స్వరూపాయ కృష్ణేర నిత్యదాస్ అని అర్థం చేసుకుంటే మనము మళ్ళీ ఇంకొక పుస్తకం చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు. I read Prabhupada book near about 40 years. ప్రభుపాల వారి పుస్తకాలు 40 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించాను చదువు. And every day I found something new. ప్రతిరోజు చదివినప్పుడల్లా మళ్ళీ ఏదో కొత్త విషయం కనిపిస్తుంది. Yeah. So that is for one life, at least for one life we have instructions. కాబట్టి కనీసం ఈ జీవితం మొత్తం కాలం కూడా మనం ప్రభుపాల వారి పుస్తకాలు చదువుకోవడానికి సరిపోతుంది. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ yoga brashta who falls down after taking spiritual life. Somebody takes spiritual life and he falls down. Everyone take a spiritual life and he falls down. What happens to him? Continue next life. మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో అతడు, we read just today we read that మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో అతడు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాడు. The Krishna is the remember and the forgetter. కృష్ణుడే మనకి అంత స్మృతిని జ్ఞానంని కృష్ణుడే ఇస్తుంటారు. If you do 20 years bhakti yoga and you fall down, you fall in Maya, the Krishna in next life will make you remember where you was. ఒకవేళ 20 సంవత్సరాలు భక్తియుత సేవ ఆచరించి తర్వాత పతనం చెందితే మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో కృష్ణుడు గుర్తుకు చేస్తారు మనం చేసిన భక్తి. అది మనం ఈరోజు చదివినాం భాష్యంలో. And you will continue from the point where you was. మనం ఎక్కడైతే వదిలేసామో ఈ జన్మలో అదే అక్కడి నుంచి మనము వచ్చే జన్మలో కొనసాగిస్తాము. For that we say before, we don't lose nothing. If you do service one day or 1 minute, you don't lose nothing. అందుకే మనం ఇందాక చెప్పాము, మనం ఏదైతే సమయం వెచ్చిస్తామో భగవంతుడి భక్తియుత సేవలో ఆ సమయం మనం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళం కాదు. All devotional activities is there in the spiritual account bank. మనం చేసే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మన ఆధ్యాత్మికమైన బ్యాంక్ ఖాతాలో ఉంటాయి. అవి is spiritual. అవి ఆధ్యాత్మికమైనవి. Yeah, it's spiritual. You can put much money in your account in the bank. మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో చాలా ధనం పెట్టుకోవచ్చు, but you will lose. కానీ మీరు దాన్ని పోగొట్టుకుంటారు. Even if you maintain increase in this account during this life, after you leave the body,
and you lose everything. మీరు దాన్ని ఈ జన్మలో ఎంతైనా దాన్ని వృద్ధి చెందుకోవచ్చు, కానీ మరణించిన తర్వాత ఆ డబ్బులు మీరు పోగొట్టుకుంటారు. Yeah, but the devotional activities is different. కానీ భక్తియుత కార్యక్రమాలు వేరుగా ఉంటాయి. Some people come and bring 1 ounce of rice. కొంతమంది వస్తారు, ఒక పిడికిలి బియ్యం తీసుకొస్తారు. And come and give 1 ounce of rice for the ఆ deities. పిడికిలి బియ్యాన్ని భగవంతుడికి అర్పిస్తారు. This devotional activity will be eternal, never lost. ఈ భక్తియుత సేవా కార్యక్రమము శాశ్వతంగా మీతోటే ఉండిపోతుంది, అది ఎప్పుడు పోగొట్టుకోరు. In material activities, you can do nice thing during one life. భౌతికమైన జీవితంలో ఒక జీవిత కాలం పాటు మీరు చాలా మంచి పనులు చేయొచ్చు. Yeah, but this is after that your body become old, you retire. కానీ వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటారు. Yeah, and after retire you leave the body. రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మరణిస్తారు. So what you got? కాబట్టి మీరు ఏం సాధించారు? For that is important to acknowledge, not only for us, for the next generation of children. Generation. ఈ జ్ఞానం పొందడం అందుకే అవసరము మనకి, మన తర్వాత వచ్చే తరాలకి కూడా. Okay, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Taigur Premanande. Thank you very much. Jai. His Holiness Rupa Raghunath Maharaj ki jai. Maharaj. Jai. Nice children say jai.